Okay, we'll study the first article in topic of these methods in microbiology, that is the staining for microbes. The staining procedure, or particularly in bacteria or any other microorganisms, etc. The basic thing, we will know that what is the definition of the stain. The stains are the colored chemicals or colored pigments which gives the color to the biological object. स्टेन हे काय आहे? स्टेन हे कलर केमिकल सबस्टन्स आहे हा कलर्ड पिगमेंट आहे आणि ते मायक्रोबायोलॉजिकल ऑब्जेक्ट म्हणजे प्लांट सेल असेल किंवा ॲनिमल सेल असेल किंवा बॅक्टेरिया असेल त्यांच्या सेल वॉलला काय करतं? स्टेन करतं. म्हणून स्टेनची डेफिनेशन काय केली महत्त्वाची मित्र लक्षात. The stain may be defined as it is actually the colored chemical substance or colored pigments which gives to color the biological objects. This for the staining procedure, the stain may be used very low concentration, about only 1% of concentration of a stain may be used for the staining of different types of tissues or microorganisms. जर मायक्रोऑर्गॅनिझम आपल्याला स्टेन करायचे असतील, बॅक्टेरिया स्टेन करायचा असेल समजा, किंवा एखादा प्लांट सेल्स स्टेन करायचे असतील, तर हाय कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ स्टेन कांट बी यूज्ड. Only very less concentration of a stain may be used for the staining of the cell wall of these microorganisms. This chemical or this stain, how to gives the color to that object? त्याला कलर कसं देतं ते? Actually this stain react with the cell wall substances or cell wall material and then gives the color to the particular tissue. Some stains may be acidic in nature and some stains are basic in nature. Generally, the acidic stains may be stained unlignified tissues and basic stains may be used for the staining of the lignified tissues. In that staining procedure in our laboratory, we will use the single staining procedure or double staining procedure. Generally, single staining procedure may be used in those plants there is no high differentiation of tissue system or high differentiation of the cells in that material. They use only one stain. For example, in our laboratory we will use the safranin. The safranin may be used for the staining of the dead tissue or lignified tissue. When we will observe this xylem or sclerenchyma, then use the safranin. The single staining procedure is generally used in our. But sometimes the double staining procedure is also used. In double staining procedure, the two stains may be used. This procedure may be used in those plants maybe shows the high differentiation or high different types of tissues in object or in that plant material. Out of these two stains, the one is acidic stain and another one is a basic stain. In this way, the two different procedures may be used
for the staining of this material. Then we will study what is the chemical composition of the stain. Stain's chemical composition काय? Actually, the stain may be consist of the benzene ring, and this benzene ring may be having the chromophore and oxochrome. The chromophore gives the color to the cell wall, and oxochrome is ionized and bind the color to the cell wall. These are the two important functions may be observed in that is chemical substance or in the stain substance. The first one is chromophore and another one is oxochrome. This, for example, we will study that on the basis of their chromophore charge and oxochrome, the stains may be classified into three different types. The first one is acidic stain. The second one is basic stain, and third one is neutral stain. The acidic stain are those shows the negative charge on the chromophore part after ionization. For example, eosine, nigroside, or Indian ink, etc. In eosine, actually the eosine is chemically consists the sodium plus eosinate. The chromophore part of eosinate is a negatively charged. Hence, the eosine is an acidic stain. While the next type, that is the basic stain, the basic stain is a positively charged on the chromophores after ionizations. For example, methylene blue. The methylene blue is chemically consists of methyl plus chloride. The chromophore part of the methylene blue is positively charged. So, methylene blue is a basic stain. And third type, we already studied, the neutral stain. This neutral stain may be positively charged or negatively charged. In this way, they may be classified into three different types. बघा तुम्हाला नोट्स विचारली जाईल याच्यामध्ये तर पहिल्यांदा आपण काय याच्यामध्ये बघितलं त्याचं डेफिनेशन बघितलं इंट्रोडक्शन पार्ट थोडक्यात बघितलं आपण जनरल स्टेनिंग प्रोसिजर बघितलं आपण याच्यामध्ये सिंगल स्टेनिंग प्रोसिजर और डबल स्टेनिंग प्रोसिजर then already studied the chemical composition of the stain. The chemical composition is very important. After the study of this chemical composition, in chemical composition we studied the two important things, that is the chromophore and oxyphore. The benzene ring consists
the chromophore is called as a chromazine. And this chromazine may be positively charged after the ionizations or may be negatively charged. Then we will study their classification. In classification, we studied the acidic stain. General acidic stain are negatively charged on a chromophore after ionizations. We will observe the example UC and negrosine etc. or Indian ink etc. The second one is basic stain. The basic stain is very important. They are positively charged on the chromophore part after the ionizations. For example, the safranin is a basic stain. The crystal violet is a basic stain. Methylene blue is a basic stain. In a methylene blue, we already studied the methylene blue chemically consists of sodium and methyl plus chlorides. The methyl having the positively charged chromophore, hence they are the basic stain. The next stain is the neutral stain. The neutral stain may be positively or negatively charged. This is the introductory part about the stain. Then how to stain this bacteria? What is the procedure of this bacteria? This procedure of staining to the bacteria is called as a gram staining procedure. And this gram staining procedure or gram staining technique may be developed by British scientist, that is Danish Christian Graham in 1984. ही बॅक्टेरियाला कलर द्यायचे, बॅक्टेरियाला स्टेन करायचे महत्त्वाची जी टेक्निक आहे ती टेक्निक कुणी पहिल्यांदा डेव्हलप केली तर ब्रिटिश सायंटिस्टने केली. त्याचं नाव आहे डॅनिश क्रिस्टियन ग्रॅम in 1984. This technique is very important. They may be useful for the taxonomic position of the different types of bacteria. Their main difference in gram staining procedure, the gram positive bacteria and gram negative bacteria. In that procedure, what is their procedure of this gram staining? Or gram staining procedure may be used by the scientists. First, very simple procedure is there, staining procedure. The first, take the clean slide. आपण जी रेग्युलर प्रॅक्टिकल मध्ये ग्लास स्लाइड वापरतो ती क्लीन स्लाइड घ्यायची. टेक द स्मियर. Take the smear of bacteria on slide. Then this smear of bacteria may be dry by hot air or on a flame, etc. In the next stage, take the one drop of crystal violet stain on that smear up to 2 to 60 seconds only. Then the slide may be rinsed or washed with the distilled water. After washing, you have to add 1 drop of gram iodine solution. Gram iodine solution
and then up to only 20 seconds. And then again wash this slide with the distilled water. Then again you have to wash with the alcohol or ethyl alcohol. And then observe under the light microscope, under high power of microscope, the colored, purple colored or violet colored bacteria may be observed in the slide. These bacteria are called as gram-positive bacteria. And those bacteria lose their stain. They can't take the stain. Only colorless or bacteria may be observed. Such bacteria are called as gram-negative bacteria. The next stage, same slide may be stained with the saccharine. One drop of saccharine may be taken on this slide. Immediately wash with the distilled water and then again observe under the light microscope, and we will see that there is, in some bacteria, there is no change of this color. The same violet or purple color bacteria may be observed. These bacteria are called as the positive stain bacteria, and the next one, the negative stained bacteria may be observed in a pink colored structure. Such bacteria are called as the negative strain bacteria. In this way, the very simple technique may be used by the gram scientist. In this way, in that article, we will study the staining procedure of bacteria. तुम्ही काय करायचं याच्यामध्ये? या आर्टिकल मध्ये तुम्हाला शॉर्ट नोटला विचारलं असेल तर पहिल्यांदा आपण याची डेफिनेशन बघितली. डेफिनेशन नंतर महत्त्वाचं का आपण त्याच्यामध्ये स्टडी केलं. आफ्टर द स्टडी ऑफ देअर डेफिनेशन we will study the staining procedure or staining methods. Simple staining method in our laboratory, the single staining method or double staining method. Single staining method मध्ये आपण एक स्टेन वापरतो की ज्या मटेरियल मध्ये जास्त सेलचे डिफरन्शिएशन नाही. डबल स्टेनिंग मेथड मध्ये आपण दोन स्टेन वापरतो की ज्या मटेरियल मध्ये जास्त सेलचे टिश्यूचे डिफरन्शिएशन आहे, म्हणून आपण डबल स्टेन वापरतो. त्यामध्ये एक स्टेन आहे ते ऍसिडिक स्टेन आहे, दुसरं स्टेन आहे ते बेसिक स्टेन आहे. And then also study the chemical composition of this stain. हे महत्त्वाचं आहे. The chemical composition मध्ये त्या स्टेन मध्ये benzene consists of a benzene ring, and in that benzene ring having the chromophore and oxychrome. This chromophore gives the color to the cell wall, and this color may be bind with this cell wall by the ionization procedure by oxychrome. म्हणजे oxychrome आणि chromophore हा महत्त्वाचा आहे. The nitrobenzene consists of the chromophore is called as a chromazine. This chromazine may be positively charged or negatively charged. Positive charge असतो, negatively charged असतो. On the basis of positive and negative charge, they may be classified in three different types: the acidic stain, basic stain, and neutral stain. Acidic stain are
negatively charged stain. The basic stain is positive charged stain, and neutral stain may be positive or may be negative. Then we will study actual staining for the bacteria. That gives the procedure of the staining of the bacteria. तर विसरा प्रोसिजर द्यायची. त्या प्रोसिजरला आपण काय म्हणत असतो? ते टेक्निक कुठला आहे? तर ग्रॅम स्टेनिंग टेक्निक आहे. ग्रॅम स्टेनिंग टेक्निक पहिल्यांदा डेव्हलप कोणी केलं? त्या ब्रिटिश सायंटिस्टचं नाव मी दिलेलं आहे तुमच्या नोट्स मध्ये आहे बघा. त्या ब्रिटिश सायंटिस्टचं नाव आहे काय? डेनिस क्रिस्टन ग्रॅम. आणि त्याने ती टेक्निक 1984 साली डेव्हलप केलं. ते शोज द फ्लो चार्टच त्याचा द्यायचा. कसं आपण ते स्टेनिंग करतो? क्लीन स्लाइड घ्यायचं, बॅक्टेरियल स्मिअर त्याच्यावरती घ्यायचं, ते ड्राय करायचं, क्रिस्टल व्हायलेट टाकायचं, क्रिस्टल व्हायलेट स्टेन टाकायचं, 60 सेकंदामध्ये लगेच डिस्टिल वॉटर ते वॉश करायचं. नंतर ते याच्यामध्ये आपण काय करतो? वॉश केल्यानंतर आपण त्याच्यामध्ये आयोडीन टाकतो, ग्रॅम आयोडीन टाकल्यानंतर परत ते वॉश करायचं डिस्टिल वॉटरनं. परत आपण इथाइल अल्कोहोल टाकायचं, इथाइल अल्कोहोल टाकल्यानंतर तेही वॉश करायचं डिस्टिल वॉटरनं. आणि नंतर आपण ती स्लाइड जर मायक्रोस्कोप खाली जर पाहिली तर आपल्याला दोन वेगवेगळ्या एक कलरचे काही बॅक्टेरिया दिसतील आणि कलर नसलेले सुद्धा काही मायक्रोबॉडीज बॅक्टेरिया दिसतील. ज्या बॅक्टेरियांना व्हायलेट किंवा ग्रीन पर्पल कलर जसा आलेला आहे त्या बॅक्टेरियाला आपण काय म्हणतो? पॉझिटिव्ह स्ट्रेन बॅक्टेरिया. आणि ज्या बॅक्टेरियाला कलर नाही त्या बॅक्टेरियाला आपण काय म्हणतो? की ग्राम निगेटिव्ह बॅक्टेरिया. दिस इज द डिफरन्स. This gram staining technique is very helpful for the taxonomic difference between the bacteria, positive bacteria, gram positive bacteria and gram negative bacteria. आणि नंतर मग शेवटी काय करायचं? ती सेम स्लाइड आपण जर सॅपॅनिननं स्टेन केली आणि नंतर डिस्टिल वॉटरने वॉश करून जर पाहिली तर ग्रॅम निगेटिव्ह बॅक्टेरिया आपल्याला पिंक कलर मध्ये दिसते. म्हणजे काही बॅक्टेरिया हे पर्पल व्हायलेट कलर मध्ये दिसतील आणि काही बॅक्टेरिया हे पिंक कलर मध्ये दिसतील. पिंक कलर बॅक्टेरिया आर निगेटिव्ह स्ट्रेन बॅक्टेरिया अँड व्हायलेट और पर्पल कलर बॅक्टेरिया आर द पॉझिटिव्ह स्ट्रेन बॅक्टेरिया. दिस इज द स्टेनिंग प्रोसिजर अँड द स्टेनिंग प्रोसिजर ऑफ दिस मायक्रोऑर्गॅनिझम. ओके, सिंपल तुम्हाला नोट्स विचारली जाईल. नोट्स फक्त तुम्ही काय करायची? व्यवस्थित त्याचं लिखाण करायचं. इंट्रोडक्शनल पार्ट, केमिकल कंपोजिशन, क्लासिफिकेशन अँड लास्टली द प्रोसिजर ऑफ द बॅक्टेरियल स्टेनिंग. ओके, थँक्यू. नेक्स्ट टाइम we will study the next article, sterilization. Thank you.